Всем привет, продолжаем играть в этот вампир. И я при помощи этого Alt F2 настроил детализацию, не знаю, может станет получше. Там этот фильтр поставил на детализацию. Так. Ага, это... Я же было... А сохранка типа как работает? Только когда Что с домом? Здравствуйте. Вот это надо Strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. А, нет, вот они уже есть информация. А, ну то есть идет сохранение, просто я появляюсь там. Ну как, сейчас. Давайте еще раз поговорим. Hello, sir. I don't know. Maybe. Да, с ней нет. I'll leave then. Вроде бы. Такс. Давай с тобой. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen Длинная that. ночь. Don't worry, things can Long only get night. worse. Что здесь творится? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Кто это, по-моему, Who is this снова sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog. Hey, Разве это не выдумка? You make it sound like it's a fairy tale. people will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Ну да. Ну, вообще, про монстров это правда, вампиры есть. За ними заходил Has папа. anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Ага, ясно. Так. I'll leave you to your bottle then. Секунду, хотел сказать. Ну, не подольше подключаться. Ладно, так, давайте с хозяином поговорим. Oh, God, sir. Yep. You look like That's it. Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Oh, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Ага, сюжетная. Долгая ночь. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Что за убийство? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Есть Do the подозреваемые. police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Ясно. Что это за место? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Вы не боитесь? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Ну, типа тут вас 3 человека, никто вас не охраняет. Так что сюда вполне себе может кто-то зайти, ну ладно. Не будем об So этом. you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Ну да, хорошо, что он, конечно, открыл бар на всю ночь. Наверное. Не знаю даже. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Кто он? Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite.
A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Сколько он уже здесь? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. А, можно с ним поговорить? I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, ясно. yes, no funny Сейчас уйдет. business. You hear me? This is a respectable establishment. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? You, Thank you. Ладно, блин, они там о чем-то разговаривали. Ну ладно, я просто пропустил это. Можно зажить спокойной жизнью, что-то там. Красиво тут, так туманно. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. This is no place for you. Prewet has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires. They're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Куда инфа? Please, sir. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself! I need a word. With anyone. Капец. Well, that's something I can do for you. Вообще зря он And брал. who might you be? Надо было подробнее. Ну-ка. 6000 опыта. Здоровый горожанин. Ладно, сосать их, наверное, плохо. Он к тому же столб какой-то, это кто-то главный. Не знаю, наверное, их не стоит убивать, да? Я не знаю. Переутомление. Не знаю, можно их просто пососать немного, а потом перестать. Так. Он спросил, кто мы? Я не знаю, я сначала вы, я не скажу. Не знаю, давайте скажем, я не I'm знаю. not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Я жертва, этого не может быть. Похоже, вы в этом разбираетесь. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Что вы знаете? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Что такое And братство? what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Окей, с кем вы говорили? I heard Наверное, это another он не voice, скажет that of a только. woman. Who were you talking to?
Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Помогите же Then мне. help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Да, я не уверен, нет. Ну-ка, что там новое появилось? Ничего нового, подсказки нет, только имя его знать. Да, нет, я не уверен. Ну, я не уверен. Хотя, я не уверен. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what Мы I'm ищем looking for. того, кто превратил нас. You should let me То есть, handle возможно, this это не affair. он. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Убью его. Ну, да, надо сначала, да, потребовать ответов с него. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. А потом убью. And pray we shall meet again. Убью. А можно с ним еще поговорить? Can I have some privacy, Быть please? одному. Would you be so kind as to leave the room? Go hunt your shadow. Что ты сейчас меня не видишь? Мама? Или кто там? Please leave me alone. Кто там это говорит? Это в другой комнате? Ну-ка. Are they stupid or something? I've never even been to India. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No. Тут кто? Понятно. It's locked. Но дверь заперта. Кстати, достать оружие я тут, по всей видимости, не могу. I should just run as far If away. Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know Почему something. она мигает, мне интересно. Ну-ка. Так. А, блин, у меня же эта менюшка открывается на Alt и F2, а у меня на F2 выключить запись. Я там её это не выключил случайно. Фу, хорошо. Так, идем дальше. Почему вот это вот мигает? О, прошло. Отвел взгляд, прошло. Так, давайте посмотрим, что тут у него в комнате. Стреллинги. Are they Угорал. stupid or something? Никогда не была в Индии. А зачем нам это говорить? Спросить место. Окей, давайте идите сюда место. Снова. Hello, sir. And you're still ugly as sin. Серьезно. А, не о чем его расспрашивать. I'll leave you to your... Ну ладно. He didn't deserve Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Необходима подсказка. Вы что Мне интересно, что это такое. Ну-ка, пойдемте пока сначала с другими поговорим. I'm losing my mind. Где она это? Вот I это. should just run as far away from this place as I can. Evening, sir. I have a Чуть few не questions. появилась. Она повернута ко мне спиной. Как все было? Ну-ка, давайте как все. Давайте ее спросим, ладно. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Что произошло What сегодня happened вечером? tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious.
Расскажите о нем. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Окей, доступна новая подсказка. В ней содержится личная информация о горожанине или человеке, с которым он связан. Ага, вы вампиры, для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найденные подсказки увеличивают опыт. Окей. А это социальный слой? В смысле, а почему она тут? Или что это за... Я не понимаю. Том и Уильям Бишоп некогда были близкими друзьями. Окей. Look, I told you everything. Please, А leave я me с ней alone. вообще говорить теперь не могу. Ну-ка, а этот может что-нибудь еще сказать? Hello, sir. Все-таки. Не может. I'll leave Давай. you again. Подсказки. Вы можете заставить горожане поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка. Синяя строка. Расскажи мне об Уильяме. Talk to me about the visit from your old Yeah, friend that's what you mean. William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Зачем вы солгали? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Кто он такой? Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Он опасен? Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Как он выглядел How сегодня? was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Ясно. Где он сейчас? I need to find him. It's a matter of urgency. Стоп, пауза. Так, продолжаем все. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Как он приведет? Может, не приведет там? Я Things are опыт turning готовлю, a lot что ли? worse around here. I I've told let you all them there know was to to see know. what boot boys get what's coming to them. Мокрые ботинки, кто это интересно? Hello, sir. You're still out? Ага, ну, ничего. I'll leave. С ним-то. It's locked, all right. Кстати, вот что мне интересно, я могу как их высосать? Стоп, а это что? На Т. It didn't deserve this. И на G. Непонятно, что на Т и на G. Что-то там будет, да? Так. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? А пойдемте к To доктору this зайдем. city. К доктору обратно зайдем, пойдемте. Здорово. I'm certain we shall meet Ничего не again. скажешь снова, да? Ладно, я пошел тогда. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. I cannot enter. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Побежал. Так. Вот, О, вот это надо почитать. Ты нужен армии, запишись сегодня. Есть вопросы, приходи в ближайший вербовочный пункт. О, кровь. Мы побежали туда. Смотреть лодки. The body is still warm.
This man has just been drained of blood. Ну, не повезло ему. Снять костюм, взять записку, осмотреть рану. Ну-ка, давайте записку. What's this? Some sort of note. Приказ стражи Привена. 30 октября от Дж. Маккаума. Кому патрульным в доках. Тема множества погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь. Ликвидируйте ее да побыстрее. Внимание! Судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей, но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала осмотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. These men, they're a company of professional vampire Все hunters. субтитры за этой. Ладно, осмотреть лодку, осмотреть раны, осмотреть костюм. Давайте раны осмотрим. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Так, костюм. This man was armed. He tried to defend himself. Ну, у него что-то какая-то защита есть небольшая. Может, он один из этих, из стражей Привена, раз у него эта записка была. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Отойти. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. А мы не можем на лодке доплыть, не? А, мы можем телепортироваться просто. Интересно, насколько далеко наша телепортация действует? Ну, типа, насколько далеко мы вот таким вот образом можем телепортироваться? Ой, стрелок из стражей Привена. Жизнь. А, вот что это делает. Сопротивление. Западные доки, состоятельность стрельбы. Ох ты ж, там еще. И вон там вот лужа крови, как раз туда мне и надо. А, ну, я красться вроде бы не могу, да? Так. Скрытная атака вне боя. Беззвучно за врагом. Ой. Надо не получить урона, а то я скрытно не удалось подойти. Наверное, я не знаю. Я не знаю, наверное. Управление. Так, это на геймпад, мне не надо, спасибо. Так, ходьба. Это, возможно, ходьба нужна, да? Просто ходить, да. Ходьба на Б. Гипноз. Так. Ну, вроде как раз такого нет. Ну-ка. Ага, вот. It's locked. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've got one job, and that's to find it. And find it fast. Fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Ой-ой-ой, ой-ой, я думал, это на них атакуется. А не сработало так. Я так надеялся. Ух ты ж, черт! Я его сразу и не заметил. Оно работает только вот так, да? Я не замечал никогда что-то. Не понял. Блин, я думал, оно работает типа сразу. А, возможно, мне надо просто цель указать, и тогда оно будет на них работать. It's locked, all right. Двери заперты. Такс. Он явно не, ко мне спиной не повернут. То есть я врага, нажмите В, чтобы... Ага.
Устойчивы к определенным видам урона. Физически они повреждены. Ага. Ближний бой и дальний бой. Магическая кровь и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость. Красный цвет обозначает высокую устойчивость. Ага. То есть к теневому и крови он нисколько не устойчив. Вот более высоко он устойчив к дальним атакам просто из оружия. Эх, все равно хочу сейчас попробовать его засосать. Они же, кстати, не слышат, как я телепортируюсь, просто звук-то присутствует. Ой-ой-ой. А ладно, им плевать, да? Снова люблю слышать, с какими воплями они стреляют. Ой. Да, второй вон там вот. Блин, ну вот черт. Как вы думаете, я смогу к нему сейчас подойти? Steady, boys, we've got one of them. Дай пососать. Блин, не дал. Я мог его, кстати, оглушить, вы видели? Не, вот так вот нельзя. Когда они подбегают, их нельзя так делать, да? Всё. Да еще пососать. Вот и все. Оружие дальнего боя? Ага. Это оружие наносит обычный урон и урон при оглушении. А как? А в смысле? Ой, я случайно атаку применил. Точно, они же на цифре. А как там свой инвентарь зайти? Ага, вот, да. Как его взять? У меня вопрос. Или все, без оружия дальнего боя прохожу? А, либо она никуда не найдет. Ага, она никуда не найдет, так и есть. Во, могу вот в левую руку запихнуть еще, да. Хорошо. Как его сменить? Как сменить оружие? Я не понимаю. То есть вот, оружие есть, ну, чё, как его сменить-то? Какую клавишу выбрать другое? Да. Я сейчас просто растратил свою энергию из-за того, что забыл, какими клавишами использовать. Так, как его сменить-то? Блин. Так. Стрелочки. Ну-ка, может тут написано? Да, наверное, должно быть. Так, оружие. А, Z и C, да? Ну-ка. Да, вот на C. Окей. Ну, попробуем потом пострелять, не знаю. А, кстати. Я забыл пострелять. Дайте упаду снова. Это не по... Да, тут смотреть нечего, да. Так, устойчив к огнестрельному. А тот вообще не устойчив. То есть они по рандомному устойчивы, либо нет. Да, вроде так. Окей, давайте наверх. Те гниды тут больше не появятся, но я в этом не так уверен, понимаешь ли. Ой. Хорошо, он на меня внимание не обратил. Или обратил. Хоп. Ха-ха-ха-ха. То есть он меня заметил, но, видимо, не обратил на меня внимания. Да.
подумал, что я не вампир, может. Ой. Это. Меня тут не было. Еще кровь. Старая лупана, новое оружие. Упала. Обрез. Кстати, он тоже дает оглушение, да? Вон там написано 10 оглушения. Не знаю, давайте вот так вот. В левую руку нельзя его поставить. Ну ладно, давайте вот так вот пока что посмотрим, как будет. Дайте телепортироваться обратно, пожалуйста. Упал. Побежал. Блин, где этот? Ах ты чё? Вот так тебе, на. Понял? Ой, пс. Надо привыкнуть к управлению. Просто оружие это сменяется не на этом. Я просто привык на то, что оружие так сменяется. Дайте пососать у кого-нибудь. Ой, здравствуйте. Дорогие друзья, дайте я вас пососу немножко. Не против? Дали, да? Мне. Ловите. Да, мы убегаем, а? Ой, немножко не в ту сторону. Оп. Могу. Промазал, что ли, да? Вот и все, как закончено. Да. Я снова тут я хотел просто взять его в руку. Надо на C же его менять. Может мне просто сменить управление? Да не плевать. Новые методы, новая тактика. Кое-кто из наших соратников считает, что наше главное преимущество в борьбе с кровососами заключается в том, что они не могут выходить на улицу днем. Поэтому мы можем уничтожать их в логовах, когда они спят. Такая ошибка характерна для новичков. Во-первых, потому что вампиры умные и пользуются множеством уловок, чтобы сбить нас со следа. Во-вторых, потому что их убежища наполнены смертельно опасными ловушками. Для истребления кровососов в их убежищах понадобилось бы слишком много людей и времени. Лучше всего выслеживать и уничтожать вампиров, когда они в самом деле уязвимы. Ночью, когда они охотятся. В это время легче заметить их и атаковать. Вот почему стражи Привина должны измениться и применять новую тактику с использованием небольших мобильных патрулей, новинок и техники и современных средств связи. Мы можем многое подчеркнуть из опыта войны во Франции. Новую стратегию, методы использования нового снаряжения, оружия, гранаты, белый фосфор, ультрафиолетовый свет, бронежилеты и огнемет. Стражам пора перейти в 20 век. Новая война, Джеффри Маккалум, лидер стражей Привина. Ясно. Интересно, огонь на меня действует? Нет, что-то не особо. Вот там еще один есть. Почему я не могу этого-то пососать? Блин. Какая печаль. Если убежишь, крыша часто... Ага. Крыша это вкусно. I have this thirst for blood. Дайте еще, дайте. I can't believe I'm doing this. Ну, приходится сосать крыс, что поделать? Людей нету, приходится крыс сосать. Короче говоря, кстати, легче, как мне кажется, все-таки играть с оружием ближнего. Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Короче, потому что с огнестрелом, конечно, оглушение, да, присутствует, но легче, да. Давайте вот так вот сделаем. Так у нас все равно нет.
Что это там было? Посмотреть лодки идти по кривому следу от пирса. О, хорошо, могу сейчас, кажется, улучшить свое оружие. Ну-ка. Нажмите D. А, не могу. Вроде не хватает. Я-то думал, хватит, и я смогу улучшить. О, могу мачете улучшить. А стоит ли, кстати? Ну... Давайте увеличим урон, выходит. Давайте. Алюминиевый осколок, алюминиевый хорошо. Или... То есть одна из них мы даем. Уменьшает расход выносливости, увеличивает наносимый урон. Урон лучше увеличить, я думаю. Правда, там 10% только, ну ладно. Так, ну вот я не знаю, стоит ли спать и делать или улучшать что-либо. О, кстати, это что-то... Барьер, кровавый, свертывание. 600 очков, кстати. Вампиры, которые не любят стирать одежду, откроют ценить навык прочность. Этот кровавый навык защищает вампира от прямого урона. К сожалению, он не мешает врагам хватать вампира. Вы можете причинить мне вред, но только если сумеете поймать. Свертывание. Вампир останавливает циркуляцию крови жертвы, делая ту беззащитной. Легче убить то, что не движется. Интересно, и все равно, что это по 600. Ну давайте тогда накопим. Давайте накопим 600 единиц опыта. Сундук. Я вил пополнен бесплатный сейчас боезапас. Нет, что-то не особо пополнилось. Кстати, шиллинги, да, бесплатно. Тут не особо они пополняются. Так. О, respect. Больше крови, богу крови, да? Ой. Здравствуйте. Вот сейчас-то я тихо иду вроде. Надо его убивать, потому что кровью... А, я хп не восстановил. Блин, надо было тогда его не убивать. Надо было его пососать. Оп, что-то ты лопнулась. Как течь. Северный район. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Свинцовый пруд. Это все за Уильям Бишоп. Я умираю от жажды. Давайте быстрее, быстрее, бежим, бежим. Спасти. Старая коса, двуручное оружие. О, хорошо. Косой можно отразить удар. Так. Лезьте со мной, уйдите. Порт. Кто-то из социальный слой порта. Это Уильям Бишоп, что ли? Так. $99 урона, даже у него лучше. Ну да, скорость при этом хромает. И выносливости требует много. И улучшать ее можно куда больше. Раньше у нас получалось. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Что несет бойней. This creature is bedeviled. I must put it down. Ах ты черт. Ну-ка. Ах ты черт. Вот он меня и схватил. Давай, давай. Вот так. Хоп, хоп, хоп. Ну-ка, смени, смени, смени. А, на это. Не на ту кнопку сменял, точно. Ну-ка. Вот это у нас что такое? Вот на правую кнопку. Это тоже атака или это отражение уже? Да. Я понять не могу никак.
Надо восстановиться. Ага, это оглушение типа? И что это? А, он защищался. Давай. Так, знаешь что? Ну-ка, верни мне мое оружие обратно. А, точно, правой кнопкой же я атакую полом. А, я могу его создать. Хо-хо-хо-хо. Господь пастырь, старая палец, да? Ну и зачем я улучшал? Деревянная пальца. Утяжеленные, чтобы дробить кости и черепа. Ну да, мой, конечно, сейчас посильнее будет. Ну типа урон все равно больше, но скорость атаки побольше у меня тут будет. Так что да. Поговорим. William was an honourable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. О, хорошо. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Эх, все, нас бросили. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Окей. Если образец крови из трупа Уильяма. Сейчас. А, все выйти. It's locked. Заперли. I cannot enter. Куда надо телепортироваться? Я туда телепортироваться даже. Ну-ка. Не, нельзя. Это все те, кого он убил, что ли? А где органы, ну, половые, так сказать? Кто украл? Ну ладно. This poor creature can't be my maker. Could it? Образец крови. Маленькой пробирки. Окей. Be some subspecies of vampire. I must find a place to analyze the blood. Давай. Изи. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim.
Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Вот. Интересно. Что с матерью-то будет, если он говорит, что она там больная вроде бы, да? Ну ладно. Просто тогда у матери не осталось ни дочери, ни сына. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. О, одежду достали. Плащ какой-то. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Переливание крови. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming.
Угу. It's locked, all right. Анализ крови. Время Бишопа в больнице. Оп, это что тут у нас? Что это тут у нас происходит? Я бежать не могу, кстати. Я пытаюсь, но не могу. Кто тут режет, а? Куда ты? Что это наделал? Ты чё чела выкинул? Да что? А, он тебя порезал? Ты дебил. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. Zачем его You порезали? think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Я оставлю вас истекать кровью. Я убью вас, повежливо со мной будьте. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Эй, Фокс, ничем не болит 500 опыта. Он We лох. assist you to that. Сосать его нет нужды даже. Качество крови указывает на то, что сколько единиц опыта вы получите, убив горожанина, да? Чем лучше качество крови, тем больше вы получите. Сначала нужно загипнотизировать его, да? Вот, как я понял. И увести подальше от посторонних глаз. Уровень гипноза равен уровню жертвы или превосходит его, чтобы получить, чтобы загипнотизировать клея. А клей, да? А у меня нет желания его сосать. Плевать на него. Не особо-то и хотелось. Не знаю. Куда мне Стоп. Идем туда. Туда надо, в больницу идем. Либо туда прыгай. Идите по чему-то там. Из-за разрешения экрана я опять же не вижу. Как же это бесит, а? Объять. Чтобы объять или отпустить его. Объяв его, получите много единиц опыта, но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы знаете о горожанах, чем больше получите опыт. Ладно, отпустить. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Whoa, I feel giddy. Пока я могу еще раз. А он тут умирать будет, он сам умрет. Did I black out? What happened? Он сам умрет. Да и чё? Ладно, пофиг, да? Ладно, идем отсюда, да? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Да я ловлю охотников, причем, чел. Клей Кокс там остался. Вот Дороти там что-то говорила. Я не могу спрятать что-то там вроде. Ага. Неизвестное. Мне некогда, доктор, что-то там. I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Окей, у меня есть пара вопросов. I would like to ask a few 2000 опыта. questions first. Ладно, где я не буду хавать вот так вот.
всех. Ну, охотников буду. Кто такой доктор Суонси? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Я только познакомился с... Apologies, I've only just met him the once. This is Sutton. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Он знает обо мне больше, чем я о It's нем. right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Назад. Как поживает мистер Хэмптон? And Правда, он Mr. только Hampton, пришел, ну the ладно. patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Шок. Где моя комната? If you could point me... А, ну Second на floor втором of the этаже. hospital, left after this. Ясно. Thank you, nurse. Спасибо. По идее, я могу так любого загипнотизировать, да ведь? Кстати. Блин, на улице людей, кстати, уже держат. Я такой со спины, бам, и все. Good Смерть evening, sir. твоя. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Загипнотизировать, подробнее R. Ага, я не могу его загипнотизировать. Медосмотр. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Необходимо подсказка. Об обстановке What в is the больнице. Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Так, люди гораздо важнее, сейчас везде так, у меня не было выбора. Да, люди гораздо важнее. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. О сотрудниках. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Кто здесь хорошие Tell me люди? more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. Ага. Коркорану убежден, что Гвинет Бранаган разбирается в медицине лучше, чем полагается медсестре. I'll go even further. If she would... Ага. Выходит за рамки сестринского. She would be a damn fine practitioner. А, тут же это, только мужчина можно становиться врачами, да? И эти, а женщины, они медсестры только, но сестры, да? Что, Any opinion руководстве? about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Назад. Назад. Личные вопросы. Необходима подсказка. Ну и тут тоже необходима подсказка. Ну-ка. Do you need Медосмотр. any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Ожидаю вам помощь врача, доктор. Ага, на escape можно вот так вот выходить. Goodbye, Dr. Tippett.
Правильно, да. Такс. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Ну капец. Good evening, Кто? nurse. О, это I'm это? Dr. Jonathan Как Reed, раз the new сестра. surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Блин, если так подумать, кстати, мы будем же только, ну, в этом веке выходит играть, да? Переходить в другие века мы не будем, наверное, я не знаю. Было бы неплохо, если бы сделали вторую часть, где он уже прожил сколько-то там лет. Хотя я не знаю, может он в концовке умрет. Или там несколько веков было бы прикольно. Жизнь в Лондоне, об обстановке в больнице, обстановке. Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Видимый враг. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Это печально. Сотрудник. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Вам есть что сказать? Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Есть выдающиеся Is there таланты. anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated Ага, вот as она Dr. говорит Tibbets. хорошо о He докторе should be a Типпетсе. standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Доступна новая подсказка. Доводит себя до истощения, но отказывается прекратить работать. Задать личный вопрос. Похвалить Типпетса. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Окей. Goodbye, nurse. Хотя давайте, медосмотр, подожди. Do you require medical? Thank you for your concern. Окей. Goodbye, nurse. Так. Угадайте, где он, а? Клей кокса принесли. А, нет, не принесли, я думал, он тут уже лежит. 3000 опыта, кстати, за нее. Немало. О, вот он. Типец. Good evening. Doctor, Необходима подсказка, ну-ка. Вы измотаны. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. А мы используем что, we must гипноз? keep on А, healing нет, all those poor souls. видимо. We are the last rampart before chaos. Или мне надо просто Once превращать more гипноз under the как-то. breach. Сестра Бранниган беспокоится. Либо вы видите... Давай. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty.
Зря я, возможно, это сказал. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Ага. Ясно. А я могу еще раз You're сказать? exhausted. Nurse, you don't. Ага. То есть выбрал, и все. Goodbye, Doctor. Возможно, я могу что-то получить. Ну ладно. Уже поздно. Неизвестно, неизвестно. А. Это что там? Узнать больше о горожанине? Это как я? Это что? Как? Что? Это миссия появилась? Я не понимаю, что это значит. Что это такое появилось? Понятно. Блин, жалко, что в таком зрении не подсвечиваются сундуки, которые можно забрать. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Какой-то. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. Ясно, какая-то спалдевшей пушкой, как сказать. My clemency. Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ну-ка, медосмотр. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Мне кажется, она просто Blood is the only drug I need. Ну, да, в таком смысле слова. Вы вампир? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Слышали про синдром I Котара? see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty. Что за подсказка? Страдает синдромом Котара и верит, что она вампир. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Вот я могу ее высосать, и вот тогда она поймет, кто вампир. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Новая кровь. Жизнь I'm пациента. assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Расскажите о своих Who врагах. are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ага, ясно. Мы о вас The позаботимся. staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Назад. Новое расследование. Ложная цель. Что это? Задать личный вопрос. Кто ты на самом деле? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Да, конечно, конечно. Ага. I'll Попрощаться. leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with fever. Окей, выяснить, кто шпионит за Тельмой.
Ага. А ты кто? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Жизни в Лондоне. Как вам у нас? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. If you get my drift. А, то есть это посттравматическое стрессовое расстройство или что это? ПТСР? Болит под, если... Ну, внутри, короче, у него, я не знаю, или как это. Могу ли я помочь? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Кто вас лечит? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. А, это Тен какой-то Started to там. think I was forgotten about. Don't Наверное. blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Мысленно я улыбаюсь. Ой, кстати, могу его загипнотизировать. Ну, нафиг надо. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Goodbye for now, Mr. Elwood. You discuss on every street corner. The daily routine. Это вообще не отмечен, кстати. Найс. Но он жив. Time has lost its effect on me. But the suffering continues. Ясно. О, этот. Хе-хе-хе. Хэмпсон. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Хэмптон. Dr. Да. Reed, is it? Хэмптон. Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion make me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Так, поинтересоваться жизни в Лондоне. Кстати, я не могу его загипнотизировать и спросить про это состояние. Как вы попали в логово How Уильяма did you end Бишопа? up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Зачем вы пришли к нему? Ну, You помочь, dared наверное, to чтобы... enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Ну, не особо он тянулся к свету. Зачем он его Why запер? did Ну, he чтоб abduct съесть, you? собственно. William was an Это понятно. alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Ага. Ты знаком с Томом Уотсом? Это кто, кстати? Do you know Tom Watts? The Ah, bartender bartender. from the Turtle. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Отчаяние. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, Дракс. nothing. It's a damn shame. Слоба. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Назад. Так, что происходит в порту Истенда? What is the general The situation? situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Эта банда вам Has the gang угрожает? been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals.
Кто теперь возглавляет Who банду? leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her Clay minion, Cox? Deuce Digby. Возможно, стоило убить, но он не пропал, как бы, он тут в больнице лежит. Кто по What do you профессии? do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Почему вы не применили Why крест? didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest? Может, распятие только работает? A deacon, Именно. maybe? Not at all. Крест с распятием? I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Как вы себя чувствуете? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and Thank you, Ясно. sir. I believe all I need is... Ага, нашли новых have you друзей. made friends since you arrived? Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Это я все Goodbye, забрал. Mr. Hampton. We'll У talk него даже again later. подсказок нет, видимо. Да, мне нельзя, да? I cannot enter. Харриет. Какой-то Харриет тут говорит. Давай вот с тобой поговорим. А, это опять Good evening, Гельмата, Miss да? Howard. I need blood, Doctor. Ничего нового же не появилось, да? Иди отсюда. О. Не кашляйте в общественных местах. Берегите свое и чужое здоровье. Плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенцию. Болезнь распространяется капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Окей. Так, теперь сюда. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Знаменитые дилетанты, ну найс. Тебя что, убить? You need my assistance. Not at all. В порядке со здоровьем, а? I'm sure that you are used to gaining people's trust with your... Ох, Thank стоп, you for your time. We'll talk стоп. later. Пауза. Итак, продолжаем. Ну-ка, давай. I'm quite busy. Жизнь в Лондоне, а больница. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I've always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation, they're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ага. Не одобряют современных методов медицины. А If враждебность. you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Зависимость вам никак не поможет, смените тон.
Эта враждебность ни к чему. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Ага. Об отношении к I don't нему. know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Знание наше главное оружие. Не считая нужным оправдывать. Я спас много жизней. Знание, ну вообще, я не знаю, наверное, он спас много жизней. Но так как он не одобряет современных методов медицины, ну, знания не знаю. Знаете, я спас много жизней. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Ну ладно, правда, не стоило говорить, что не считая нужным оправдываться, надо было сказать. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you. Thank you, да. Хотя лежащий на кровати вообще не светится. Я поговорил с ним. Да, говорил в самом начале медосмотра. What can I do? Ну да, тут я у него еще спросил, удалите. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Жизнь в Лондоне. О докторе Акройде и экспериментах. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. О себе. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. А на ком эксперименты? I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical. Ни один эксперимент второй с переливанием крови пока не был успешным, да вы серьезно? You may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me. But I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Ну да, но правда применять их на людях, которые на это, не знаю, не согласились, наверное, не стоит. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Исследование изматывает, буду рад помочь. Буду рад помочь. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Окей, назад, так. Пембрукская What can you tell me больница. about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea.
But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Похоже, вы оптимист. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Тебе? Может, теперь? Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Окей. Задать личные вопросы о технике переливания крови. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Расскажите мне историю мистера Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Ага. Винит себя за свою травму. Вы должны быть This беспристрастны. personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Ага. Ну-ка, Do you меня need смотрят. my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. Ага, окей, пока. Goodbye. Goodbye. Харви, вот он, да? Good evening, sir. I'm Dr. I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Жизни в Лондоне. О себе. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Споры Tell me врачей. about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Больница. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My А apologies. почему? А почему сейчас не можем? Ну ладно, типа. Так, личные вопросы, да? Чувство вины за Tell травму. me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me, and now I may lose everything because I've been careless enough to печально. hurt myself. What an arsehole. А как так? О причинах гибели? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid.
Объяснить You can't почему. hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. А где дети, кстати, сейчас? Вопрос. О, я могу, оказывается, тут дверь. Я не знал. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Так. Ну-ка, с тобой я уже Good говорил, да, evening, вроде Doctor. бы. And good evening. Да? Good. Такс. Там неизвестный где-то вдалеке. Так, ну это выход на улицу. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Там неизвестный. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadana. Now, I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. О, торговать могу с ним. Please Да. show me what you have to sell. Of course. It's just... А что тут у тебя есть купить? Опиум. Ну, найс. Кадеин. Загадочный рецепт. Написано на клочке бумаги. Нужно исследовать. Жалко, что тут нет темы с воровством. Good evening, Doctor. Вы не боитесь Are мертвых? you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Почему вы не боитесь An мертвецов? interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Не боитесь смерти после службы военным врачом. Как вы получили How эту did you работу? get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Мы встречались? Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Да, она очень рада. Вы работаете You здесь? work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Зачем вы закрыли Why морг? close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Зачем хранить Why do эти you тела? have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Ну это печально. А, это все. Так, задать личные вопросы. Вы верите в загробную Since жизнь? you're not afraid of dying, Do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill.
Значит, вы готовы So умереть? you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is... Так, стоп. Пауза. Итак, продолжаем. Ой-ой-ой, блокнот случайно открыл. the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Добрая воля Do you долго не really живет? believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Поставщик. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Что за покупатели Who приходят? comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Каких What товаров kind of продаете? goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Назад. Назад. Do you Медосмотр. need medical? I'm feeling all right, doctor. Ага, все ясно. Please show me, of Не course. знаю, покупать ли у него что-нибудь. У меня всего 35 вот этих. А и продать я ему ничего не могу, да? А, почему-то я могу только вот так переключаться. На А и Д. На остальное не могу. 2 Си. Ну, очень дешево все стоит, конечно. Патроны, кстати, могу продавать? Да, по одному шиллингу, правда. Образцы ингредиенты. Окей. Ладно. Так. Этот город нужно искать тебе? Ага, все такое. It's locked, all right. Короче, продолжим потом. Думаю, на этом мы закончим. Так что всем пока.